Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Boss Fabrice, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ibaze nk'uyu munsi ugiye kubona ukabona nk'inshuti yawe ikoherereje screenshot arimo kuganira na Mr Beast kuri WhatsApp cyangwa se kuri Instagram, ukabona arimo kumubwira ngo wenda agiye kumuha amafaranga 50,000. Abenshi muri twebwe twabyemera kuko nyine yaba yaguhaye screenshot barimo kuganira. Ariko ibaze nkubwiye ko bino bintu bishoboka ko nawe wabyikorera ugakora fake chat ya WhatsApp cyangwa se Instagram cyangwa se n'urundi rubuga rwarirwo rwose. Abenshi mujya mubona video kuri TikTok umuntu arimo kuganira n'undi muntu bagakora nka story y'urukundo barimo kuganira, ukabona ni ibintu bitangaje nyine byiza cyane, ariko ntago twari tuzi ko natwe ubwacu twabyikorera. Uyu munsi rero ngo haye ikaze tugiye kureba ikintu cyitwa fake detail. Iyi ni website ushobora gukoreraho izi nkuru zose, zino fake screenshots, ugakoreraho fake profiles, ukageneratinga ibintu byinshi nyine biri fake n'amapost ya Instagram. Ibyo byose rero nibyo ngiye kukwereka kuri telefone yawe n'iyanjye, tubikorere hamwe hanyuma nawe uzajya ubyikorera. Wowe wanabasha kubikorera kuri TikTok, uzamure account zawe. Icyo nkusaba ni umunota umwe ugakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza bitazongera kugucika. Kuri Boss Fabrice ntago tujya dutakaza umwanya, reka dutangire. Okay guys, nkuko nari maze kubibabwira rero tugiye kureba ya website yitwa fakedetail.com. Tugiye kuza hano rero muri browser yacu, hari abakoresha Safari cyangwa se Chrome. Twe tugiye gukoresha Chrome, noneho tuze twandikemo fakedetail.com. Ingiyi none ikintu dukora, turaza kuri no website ya mbere, tumanuke hasi, tumanuke hasi ahantu turi bubone WhatsApp chat. Kugira ngo hano murabona ko hariho na za YouTube channel na za Facebook chat, ni byinshi nyine hano hantu ushobora gukoreraho n'ama Instagram chat cyangwa se Instagram post n'ama video call. Noneho rero twebwe tugiye kureba WhatsApp chat. Kugira ngo murabona ko tugezemo muri website. Hano ikintu cya mbere rero dukora, urabona hano hari ino screenshot, urabona imeze nka hari phone ya Android, reka wenda tuyigire iPhone. Urabona hano handitse layout, baratubaza ati ni Android cyangwa na iPhone, reka wenda dushyireho iPhone. Urabona ko bihita bihinduka, kaduhindure wenda ni isaha, dushyireho saa 12:21. Noneho network reka dushyireho wenda reka dushyireho wifi. Noneho ngira ngo hano muri chat murimo kubonamo kano kantu ka payment, kandi mu Rwanda iyo feature ntayo dufite. Reka duhite tuyihidinga gutya, urabona ko hano yavuyemo. Sasa rero tugiye gukora chat. Reka wenda tuze duhere nko kuri iyi ngiyi, tuyeditinge gutya. Noneho dushyireho ya masaha azenkombye. Noneho wenda uyu muntu reka twandike ngo Boss. Reka uno muntu tumwite wenda Mr Beast. Mr Beast. Noneho hano katumwandikire ngo hello Mr Beast. How are you? Noneho hano turakirika ko message ahita ayisoma. Noneho tugahita dukora send. Noneho hano kuri receiver, urabona hano haba hari na option yuko ushobora kuri prying. Reka editing ari nko kuri prying.
reka tuyisibe noneho Mr Beast ari playing gutya fake boss I'm doing good. You? Tuvuge ko twayisomye message ni uyu munsi. Naho dushyireho amasaha 12:21 dukore send. Iyi ngiyi reka tuyigire ko ari Mr Beast wari playing gutya sibyo. Noneho reka duhite twandika ngo Mr Beast, reka twandikire ngo I actually wanted to send you like bucks. But I didn't have your paper. Noneho reka duhite dukora send. Ngira ngo murabona nyine gutya ko iyi ari screenshot umuntu ashobora kukwereka ukagira ngo nyine koko ibyo bintu byabaye. Noneho kugira ngo ubyemere hano ushobora kuza ugahita ushyiraho na profile ye, ukaza hano gutya ugashyiramo ifoto ye, Mr Beast, kugira ngo urabibona ko gutya hari umuntu nyine wayihagahita abyemera. Noneho hano rero ntabwo twirwa dukora conversation ndende cyane, ndagira ngo nyine bino bintu bitarambirana. Noneho hano uraza ugahita ukora icyo bita preview ibimeze gutya. Hano nyine ushobora kugenda ukaba wakora n'izindi chat zirimo wenda story y'urukundo, abantu bakora ba breaking up, bashwana, mbese ukajya ubipostinga wenda nko kuri TikTok. Noneho iyi ntuza iyo tumaze kuyipreviewinga gutya uku nguku imeze, urabona ko harimo ama option menshi, hari utuntu twinshi wagenda uhindura. Tuvuge wenda nk'iyi battery ushobora kuza ukayigira wenda 71. Urabona ko na hano bihita bihinduka. Ushobora kuza ugahindura intuza y'amasaha gutya, ibi bya AM bikavaho ukayigira uku nguku. Ikindi twahinduramo hano ni iki. Ndumva ibi ngibi bihagije, ariko urabona ko hano banaguha na option yo kuri machine computer, ariko twebwe turimo gukoresha telefone. Noneho ikintu dukora duhita tuza hano tukayidownloadinga. Bamara kuyidownloadinga tugahita tuyisavinga muri file zacu. Tugahita tuyisavinga muri file. Noneho wenda reka tuyite Mr Beast. WhatsApp chat. Warangiza ukaza muri za file zawe cyangwa se ahandi hantu uba wasevinze, ukazamo hano kugira ngo urabona ko chat nyine ubona ko iri legit, nta muntu wapfa nyine kuyihakana tu. N'izindi nazo nagiye nkora kugira ngo murazibona, n'izi nizo. Ubwo rero nimba wumva
ntuza wazikora wajya uzikora ukazipostinga kuri TikTok, kandi ndabizi ko zarebwa cyane. Ndabashimiye rero umuntu twarebanye video kugeza ku musozo. Nimba hari ikintu wigiyemo, kanda like, ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi zitazongera kugucika. Ndabakunda cyane, naho muri video itaha. Ciao.